Mheshimiwa, habari asubuhi. Mzuri sana. Mzuri sana. Uko salama? Niko salama. Kabisa? Kabisa. Kutoka upande gani wa Kenya Mheshimiwa? Mimi naitwa Tabitha Gutu, ninatoka Siaya County, mahali naitwa Game. Game. Siaya County bila shaka ndio ni county ile ya Mheshimiwa Orengo. And at the same time pia ndio county ambayo pia baba anatoka kule ama Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kabisa, huko ndipo tunasemanga Siaya Kababa. Siaya Kababa. Na at the same time pia Siaya Kababa pia ndio pale ambapo mwanamuziki maarufu ambaye kwa hivi sasa ni marehemu almaarufu Musa Juma pia anapotoka. Musa Juma kutoka Ugenya. Anatoka Ugenya? Ugenya Siaya. Ugenya Siaya, lakini katika Siaya County. Okay, how is the feeling so far? Kwanza uchaguzi uishe? The feeling is okay. Iko katikati. Hatuwezi sema ni nzuri sana, lakini ni demokrasia. Sasa kama wanademokrasia, tunaamini kwa demokrasia, lazima tuendelee mbele na maisha na tuone serikali ambayo imeingia itatupatia nini ama itatekeleza majukumu gani, kwa sababu Kenya ni kubwa kuliko mtu mmoja ama hisia zetu kama wanasia ama wale wanaazimio wengine ambao wako pata kitu. Okay. Maybe kabla tuende katika masuala Miss President na vile vile pia majukumu yako na kadhalika, maybe ulikuwa unajihusisha katika masuala siasa katika uchaguzi ambao umekamilika? Wanasema mara nyingi kama kina mama wanadada wadogo, si vizuri sisi tukaange tu tunasikiza watu wakiongea. Nimekuwa nikichangia hapa na kule kwa mambo ambayo ni ya siasa hapa nchini, mambo ya 2/3 gender rule, mambo ya kulikuwa na wakati ulikuwa na mambo ya BBI tuliongelea, tukaangalia nini ilikuwa hapo ndani, na pia vile vile tulikuwa tuna support ama tulikuwa tunaunga mkono wale walikuwa wanagombea viti mbalimbali katika field ya siasa. So nimekuwa hapo. Umekuwa katika siasa? Nimekuwa hapo. Umekuwa ukisupport ambao walikuwa kigombea katika viti mbalimbali. Umemwambia uko ukifanya kazi na ambao wamekuwa kigombea viti mbalimbali. Specific? Wengi wamepata. Vile vile nilikuwa pia naunga mkono Raila Amolo Odinga kwa sababu pia nilipendezwa na yale ambayo yalikuwa manifesto ya Azimio la Umoja. Na bado natumai hata serikali ambayo imeingia itaweza kuchukua 2-3 kutoka kwa zile manifesto na kuhakikisha kwamba maisha wa Kenya inaendelea kuwa mzuri. So nimekuwa pale nikiunga mkono. Maybe kitu ambacho kilikupendeza zaidi na kisipokuwa implemented utakuwa ni mtu ambao wakuudhika wewe kama Tabitha Gutu, ambacho kilikuwa katika manifesto ya Azimio ni kama kipi hivi? Representation of women. Yule ambaye alikuwa anawania hii kiti ya President Raila Amolo Odinga na Azimio kwa ujumla walikuwa wanapatia kipaumbele ile representation ama wakilishaji wa wanawake katika viwango mbalimbali katika siasa na pia jamii kwa ujumla. So pia nikiangalia manifesto ya Honorable ama aliye rais wetu wa sasa ambaye tutamfanyia swearing in soon, alisema kwamba in the first 100 days ata make sure ya kwamba hiyo ni around 1 year or something, in the first 12 months ata make sure kwamba hii maneno ya representation ya wanawake, the 2/3 genders rule, imekuwa kitu ambacho atapatia kipaumbele. So hii ikifanywa nitafurahia sana. Swala lingine lilikuwa swala la watoto wasichana shuleni kupewa tunasema sanitary towels. Sijui ningesema jina lugha ya Kiswahili. Hii ni kitu ambacho tuliona Azimio One Kenya Alliance wakati walikuwa wanafanya ile manifesto launch yao, walituambia kwamba wasichana wote ambao ni wa shule watapata hizi sanitary towels for free. Ningependa kuona serikali hii ya mtukufu Rais William Ruto ikitekeleza. Vile vile mambo kuhusiana na demokrasia pia, kufanya institutions ambazo zina kama the judiciary na pia hizo zingine ambazo zina make sure our democracy ama demokrasia yetu inakuwa ile yenye imemarika, washughulikie mambo kama hayo. Mambo mengi, chakula, kuendeleza biashara za watu, agriculture, the manufacturing sector, kupatia vijana kazi na wanawake pia ile mapato. Haya ni mambo ambayo mimi kibinafsi ningependa kuona ikifanyika katika hii serikali ya Kenya Kwanza. Asante sana. Tabitha Gutu, tuko tunaongea naye
akisema kwamba baadhi ya mambo maswala angelipenda kuona yakitekelezwa. Kwa hivyo ni kuwapatia wakati aweze kuapishwa, alafu waingie pale katika ile ofisi na kuona vile mambo atakavyokuwa. Maybe kwa haraka wamesalia kwa hivi sasa tuko katika wiki ya 11, yani 11th week katika Miss President. Yani tuko katika ile sasa mkondo wa lala salama, yani najua kwa hivi sasa the competition is very hard katika Miss President. Bado umeshikilia uko pale thabita bana. What is the secret yani? Siri yako ni gani thabita? Kungangana tu vile unavyojua Miss President ni competition na kila mtu ambaye ako Miss President, hata wale ambao wameondoka, wale ambao wako ndani, wote ni washindi, kwa sababu Miss President ni wale wanawake ambao walijitokeza katika ile audition. Walikuwa wanawake zaidi ya 750 na kwa ile pool mimi pamoja na wengineo tulichukuliwa wanawake 52 na kutoka wanawake 52 hadi sasa wamebaki wanawake 11 hapo. Inamaanisha kwamba hata wale ambao wameondoka pia hao pia walikuwa na ile opportunity ama walikuwa na nafasi sawa na wengine. Ni venye kwa katika competition, kushindano, kuna yule ambaye wengine wanaenda wengine wanabaki, na siwezi sema tu nyombe baki ni wazuri ama wako na strategy mzuri kushinda wengine. Ni bahati tu. Okay, wameondoka kwa sababu mmewashinda ni ambao mmebakia pale vile. Wameondoka kwa sababu Thabita Ogutu amewashinda. Thabita Ogutu amewashindia nini wale ambao wameondoka katika hii competition ya Miss President? Hakuna. Siwezi sema Thabita Ogutu amewashindia nini. Ile naweza sema maybe unajua kila siku kwa Miss President kama leo tunaongelea mambo ya sustainable development, SDGs, ambao ningependa kila mtu leo aone katika KTN. Maybe hiyo siku ikuwa siku yako, huko umefanya research vizuri tu. Okay. Alafu jaji akaona maybe presentation yako haikuwa mzuri, ama tu ikuwa siku yako, haikuwa bahati yako. So katika Miss President it's all about presentation. It's about presentation. It's about presentation. Issues, yes. The way you bring issues about the qualities are leader. Yes. Leader ambao the way you can address people, you can bring issues, and the way you can tackle issues. Absolutely. Is how you bring your arguments on the table on that particular day, depending na Kenya tumepatiwa tuzungumzie. Sasa utapata labda SDGs is not something that ulikuwa umefanya research vizuri, lakini hiyo mingine utajua tu. Okay. Lakini kwa sababu hiyo siku ilikuwa SDGs, utaenda tu nyumbani. Okay. So that's why inasema wale ambao walienda au ambao bado wako huko ndani, haimaanishi kwamba wale ambao walienda si wameimarika vizuri. Okay. Ama they did not have the competence enough than the people who were remaining. Ni kitu ambacho umekizungumzia kwamba kitakuwa kikizungumziwa leo katika kipindi. By the way, Miss President leo Thursday katika Kichupa Mokipenda TV yako ya KTN kuanzia 2 mpaka 3. Pata kuona hizi akili ambazo ziko hapo nazungumza nazo. I'm telling, brilliant sharp lady all the way kutoka upande wa Siaya, almaarufu Thabita Ogutu. Thabita Ogutu, umezungumzia kuhusiana na sustainable development. Je, kwa uwepesi Mkenya ambaye zikukuelewa, je, sustainable development goals tunazungumzia vitu gani hivi? Sustainable development goals ni tunaweza sema na Kiswahili hizi ni malengo ambazo ushirika wa dunia mzima ama the United Nations ama nations under the United Nations walikuwa ama walizileta kuimarisha au kuendeleza masuala tofauti ikiwemo demokrasia, ikiwemo kusupport maisha underwater and on land, ikiwemo pia ile unajua sustainable development goals iko na principles. Moja yao ilikuwa ni hakuna yeyote anafaa kuachwa nyuma. No one should be left behind. So ukiangalia vizuri sustainable development goals hizi ni zile ama mwelekeo, ni kama mwelekeo wa hizi taifa kuhakikisha kwamba by 2030 tunafaa kuwa tumeafikia mahali kama mataifa ambayo yameungana. Kama tukiangalia mambo ya njaa, one of the goals of the United of SDGs ni no poverty. Tukue tumetoa ule njaa. Tukue tumetoa umaskini pia. Tukue tumeimarisha hali zetu za maisha ama ni good health and well-being. Tumeimarisha
masomo yetu, si labda masomo, lakini iwe masomo bora pia. Tuwe tumeongelea mambo ya gender equality. Tuwe tumeongelea mambo ya maji safi na usafi kwa ujumla. Tuzingatie mambo ya affordable energy ama clean energy pia. Tuangalie kwamba si kwenda kazi tu, lakini pale unaenda kazi, je, ni mahali pazuri, na pia what is the environment of work where you are, decent work and economic growth. Tunaangalia mambo ya industry, innovation and infrastructure. Tunaangalia mambo ya reduced inequalities, mambo kama sustainable cities and communities. Tunaangalia mambo kama climate change, ama kwa Kiswahili tunaweza semaje, hali ya hewa. Kwa hali ya hewa nilisema mambo ya life below water, life on land. Tuna ile mambo ya peace, justice and strong institutions, ambao ni jambo kuu sana. Ukiangalia mambo ya demokrasia, ambao ni principle yenye SDG na ina address. Mambo ya partnership for the goals, juu tunasema hatuwezi fanya kazi bila kushirikiana pamoja. So zile ndo mambo ambazo SDGs zinaangalia kwa upana, na zile ama nchi ambazo, na Kenya ni mojawapo nchi ambazo ziko under the United Nations zinazingatia. Ukiangalia sana ningesema yule ambaye ama serikali ambayo inamaliza kazi saizi ya Honorable Uhuru Kenyatta ilikuwa inafanya kazi na Big Four agenda. Ukiangalia the Big Four agenda of the government yenye saizi inaisha, utapata the agenda on food and nutrition and infrastructure and development na zinginezo zinaambatana kidogo ama na usawa na some of these SDGs. Na I think implementation plan yetu kama Kenya imekuwa short term. Tunachukua tuseme kama maybe 4 or 5 SDGs, and then tunazizingatia in 5 years, alafu hivyo mpaka tufike 2030. So pia sisi kama Kenya tuko na our blueprint of Vision 2030, na ukiangalia vizuri zinaambatana na hizi SDGs ama Sustainable Development Goals of the United Nations. Okay. Umezungumzia kuhusiana na maswala ambayo ni maswala yote ambayo umezungumzia kwamba kuhusiana na hizi SDGs ni maswala ambayo yanamgusa mwananchi hapa nchini Kenya. Kabisa. Ukizungumzia kuhusiana na swala la maji linamgusa mwananchi hapa nchini Kenya. Lakini kwa hivi sasa hata nikifungua laini zangu za simu, maybe utakuta mamilioni na mamilioni wa Kenya wanalalamika kwamba hawana hata maji. Si maji tu, maji safi. Maji safi. Hata maybe hata pale unatoka Siaya maybe kuna upungufu wa maji safi. Umezungumzia kuhusiana na chakula kwa hivi sasa kila siku kuna maripoti kwamba binadamu na wanyama maybe hata wanaaga dunia kwa sababu ya ukosefu wa chakula hapa nchini Kenya. Education kwa hivi sasa bado tunalumbana, je, tubakie na CBC ama tuitoe ama tuifanye namna gani na kadhalika, ama vipi? Ni swala ambalo limezungumziwa hata katika serikali hii ambayo itakuwa inachukua tamu ya Kenya Kwanza. Ni kwamba kuna vile watakuwa kiifanyia marekebisho maybe hapa na pale hii CBC. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba bado hatujaipata, we have not got it right working. Kwa hivi sasa Wakenya wengi pia wanapiga nduru kwamba hakuna ajira, na wale ambao pia wameajiriwa pia bado wanapiga nduru maybe hakuna kipato cha kutosha, hakuna miundo misingi mizuri katika kazi za ajira na kadhalika. Demokrasia, kuna wale watasema maybe kuna demokrasia hapa nchini Kenya, na kuna wale watasema kwamba safari ya demokrasia bado maybe haijafikia kilele chake. Wewe unafikiria maybe ni kwa sababu gani bado hatujafikia malengo? Shida ni nini? Nikidhani shida kubwa sana ambayo inafanya generally tusimita ama tusifikia malengo ya Sustainable Development Goals ni kutokuwepo na goodwill amongst ourselves. Kwa sababu unajua ni kitu kimoja serikali kusema kama Kenya tufanye mambo kama haya, ama watoe policies waseme tukuwe na decent work and economic growth, like venye umesema tuko na kazi ndio, lakini hii kazi is it decent enough? Na pia ile environment, is it conducive enough for a common Kenyan or a Kenyan to do work at optimum? So ukiangalia mambo kama haya utapata kwamba sisi kama Wakenya binafsi, nawezaongelea hivi, hatuna ule mwito wa kuimplement. Tunapatiwa policies because all these things are policy oriented, but the implementation ama execution inakuwa ni shida pia. Ile changamoto ingine pia I think ni corruption, kwa sababu tukiongelea mambo na for example zero hunger, no poverty, tuseme serikali inatoa pesa kwa budget ambayo inafaa kusupport agriculture sector. Sasa ukiangalia bei ya manyiwa, bei ya mbegu, bei ya vile vitu ambavyo vinapatikana na yule farmer,
kuproduce, they are very high. Kwa sababu gani? Unapata pesa ikipatiwanwa haifanyi ile kazi. So at the end of the day, sisi kama Wakenya tutakuwa tuna complain of lack of finance, but ile kidogo yenye tuko nayo tunafanyia nini? Je, tunaitumia sawa sawa? So these are some of the challenges that are making implementation of SDGs inakuwa ngumu kidogo. Lack of goodwill na pia corruption yenye imekuwa embedded. Pia kuna shida na leadership and governance kidogo. Kwa sababu unajua kuimarika kama development of any country or of any system of governance, lazima kukue na ule leadership ambao umeimarika vizuri. Na hii leadership kama Kenya tunaongelea mambo, si atuangalie tu president peke yake, tunakuja hadi kwa governor ambaye it's under the devolved system. Wanafanya nini? Kwa sababu some of this function, angalia kama agriculture is devolved. Tukiongelea zero poverty, tukiongelea zero hunger, tunaangalia agriculture directly. What are the government, the county governments doing with the finances and zimekuwa located in the agriculture ministries? Vitu kama hizo. Hata mambo kama infrastructure and industrial development, haya ni mambo ambayo zinadili na finance. So until tukuwe na proper scrutiny on how our finances zinaweza kuwa managed, then uta realize that some of these SDGs at the end of the day hatutakuwa able to implement them even when 2030 comes, if we don't deal with the corruption and the loopholes zinafanya pesa zetu zinapotea before zifikie malengo yao ya kusuluhisha mambo haya ambayo ni changamoto ambazo wakati ambapo SDGs zilikuwa formulated at the UN conference zilitajwa. So it's a leadership issue, and it's also a very big gap in management of funds. Okay. Kwa hivi sasa ukiangalia vitu vote hivi ambavyo vimezungumziwa vinamgusa mwanamke katika njia nyingine ama njia kubwa zaidi. Kabisa. When you talk about food, utakuta kwamba watoto watakuwa wanamlilia mwanamke sana pale nyumbani kwamba kama hakuna chakula. Tukizungumzia kuhusiana na maji, maybe mwanamke ndo atatembea kilomita maybe kwenda kuleta maji nyumbani kuhakikisha kwamba maji yamepatikana. Tukizungumzia maybe kuhusiana na maybe education vile pia ni kitu ambacho kinamconcern sana mwanamke kuhakikisha kwamba maybe watoto wake wamesoma, watoto wake wako sawa sawa na kadhalika. Hivi ukija kuangalia je, viongozi kama wewe pia ambao ni wanawake hapa nchini Kenya, je, ni jukumu gani mko nalo kuhakikisha kwamba hizi SDGs tunazungumzia kwa hivi sasa zimeweza kuwa implemented, zinafanya kazi na zimetuinua katika hali ya maisha? Ama do you feel kwamba the leaders, maybe the women leaders hapa nchini Kenya, kwamba they are doing enough to make sure kwamba they have been implemented? Kwa hivyo sababu ni vitu ambavyo pia vinamuumiza sana mwanamke kwa sehemu kubwa. Swali mzuri sana umeuliza. Mambo ya wanawake, wacha niongelee mimi kama kiongozi. Labda next general election naweza kuwa governor wa Siaya. Hata mimi at my own capacity level ninashirikiana sana na wanawake kwa mambo ya kutoa njaa ama elimination of hunger through agriculture. Nikiongea mambo ama ukiniuliza kuhusu mambo ya wanawake kulala njaa, kukosa pesa, kufanya nini, hizi ni vitu naziona kila siku. And my biggest agenda inakuanga kutafuta solution. Wanawake wasia wanawake kupitia agriculture and agribusiness wanaweza pata mapato aje kutokana na agribusiness. Hii ndio kitu wanafanya kule mashinani. Sasa siwezi wapatia kwenda kuambia maneno ya kazi ya ofisi. Hii ndio ofisi yao, na agriculture iko na pesa, na hao wanaweza pata pesa aje kupitia agriculture. So first of all, lazima wanawake ambao ni viongozi humu nchini wajue shida gani wanawake wanapitia huko mashinani, na wakishajua hayo shida, lazima tukue na approach that is people centered. Yeah, some of these people ukienda kwa wanawake, but they have their own solutions, how to implement them or to bring them on the table ndio shida. So lazima tuwe watu ambao wanashirikisha the society katika kupata suluhisho za hizi shida. Na pili kabisa, singesema kwamba hawa viongozi ambao ni ama wametauliwa, tuko na position ya women representative, position mzuri sana. Wanawake wamepatiwa ile nafasi ya pia to weigh their voices pale kwa parliament kuhusu some of these problems. Lakini siwezi sema tumefanya 100%. Hivi nataka nikuregeshe tena hapo Siaya. Maanake
Nikimaanisha kwamba majukumu yako kwa hivi sasa ambayo unatekeleza apart from kuwa katika Miss President na siasa, pia unajishughulisha sana katika hii sekta ya agriculture kuhakikisha kwamba ime make sense kwa wanawake wa Siaya na vile vile pia ime provide chakula kwa wanawake wa Siaya na kando na ku provide food pia ime provide pia employment pia na imewapatia kipato. Maana at the end of the day unaweza kuwa na chakula lakini pia unahitaji pesa pia kufanya masuala fulani. So you need money to pay school fees. You need money maybe to pay for rent. You need money pia kujikimu, kulipa bills na kadhalika na kadhalika. Hivi unafanya aje kuhakikisha kwamba wanawake wa Siaya wameweza kupata hizi chapaa kupitia katika agriculture? Ni kupitia katika nini? What else? Ni kitu gani hicho ambacho unakifanya Siaya? Asante sana wa kurudisha nyumbani, nifafanue vizuri sana. Kwanza mimi niko katika shule ya ukuu Maseno University ama 4th year. Na nilikuwa mara nyingi nimesoma katika kijiji. I say I schooled in the village. So nilikuwa naona sana tuko na shamba kubwa, we have a lot of resources zilikuwa zinalai idle. And people still complain hakuna chakula, vijana wanasema hakuna kazi, mambo kama hayo. So nikakaa chini nikafanya a bit of research. Nikajiuliza, is it the problem that hawajui hizi resources wanaweza zitumia to make their ends meet well, wapeleke watoto shuleni, vitu kama hizo, ama ni shida ni gani? Nikagundua ni information. So what I did I took it upon myself and then I founded an organization. It's called the Platform Initiative. So the Platform Initiative kazi yake kuu ilikuwa ni kuleta the platform as it is, kuleta kila mtu pamoja na kusuluhisha yale shida ambayo yanakumba jamii. Na niliona shida moja kubwa ilikuwa ni ukosefu wa ajira na njaa. So especially for the youth and women. Kwa sababu as we talk about marginalized groups in the society, some of those issues they're dealing with is unemployment and the lack of money and food. So what therefore was available at their disposal ingesaidia how kuendeleza ama kuleta suluhisho katika mambo yanayowakumba. Na moja wao ilikuwa ni agriculture. Hata si moja yao, kuu ilikuwa ni agriculture. Na mimi nimekuzwa kupitia agriculture. So yale ambayo nafanya kwanza, ninafanya partnerships with NGOs in Siaya County and even out of Siaya County. Ninawaelezea yale ambayo they're called my findings and a few reports nimefanya na research on the ground, na kuwapatia proposals on what can be implemented. Nafanya kazi na youth and women economic groups ambazo already wanafanya wanafanya mambo kulingana na agribusiness, lakini unapata hizi groups saa zingine hawana pesa, wengine hawana knowledge, wengine hawajui how to run even their small businesses. So that is where as a platform we come in. Na so far nimeona kumekuwa na a lot of change and an advancement in that field in regards to what I do. Kuhusiana na NGOs, ni jina ambao kila mtu ukimuuliza atakwambia kwamba ni jina amelisikia hapa nchini Kenya hata kwa miaka 30. Ni kweli. NGOs kufanya kitu fulani, NGOs wako shughulika sijui katika shughuli gani, NGOs. Lakini hata pia hizo NGOs zikiwa hapa nchini Kenya, we still have these problems. It's true. Ushaona? So what is not happening? These are the problems that we keep on blaming the government. Kwamba maybe the government is not implementing. Lakini at the same time pia hizi NGOs pia unakuta kwamba maybe hizi shida bado tu ziko tu. Je, shida iko upande gani Thabita pia? Mbona pia kama tatizo pia ambayo yanafanya malizio pia na NGOs pia bado yangalipo? Kuna NGOs nyingi sana, lakini unapata hizi shida bado zipo. So mimi my approach was, me in my area, wacha niongele nitokako. Mimi sikuwa NGO for example yenye ilikuja ikapatia wamama usaidizi wafanye poultry farming or entrepreneurship in a more advanced way. So mimi nilikaa chini nikaangalia hii county iko na NGOs gani zina work in this area. Mimi nikaenda county government nikawaambia mimi natoka sehemu hii game, nataka hii na hii ifanyike, na wakanipatia mwelekeo, tunaweza kutuma hapa na hapa. Sasa zingine mimi naweza sema kwa upande wangu I want to be very practical, sitaki kuongelea mambo ambayo siyajui.
sometimes opportunities and even some of these organizations or NGOs are there. As communities, we need to have leaders also ambao wanajua shida zetu na wanajua zile organizations ama NGOs ama washikadau ambao wanaweza tuletea usaidizi. Hapo ndo knowledge yangu mimi ilianzia. Niliwaleta na wakakuja wakasaidia watu hapa chini. Naweza sema pia our NGOs unapata most of them non-government organizations zinatoka nchi za nje. Maybe zikikuja hapa Kenya, nilishasema corruption ni shida. Unapata hizi leadership positions of these NGOs or how they run and even their finances wanapatia wa Kenya sisi hivi. Lakini kwa sababu sisi wengi wetu hatuna ule utu. Tuna ubinafsi nyingi. Unapata zile pesa ama zile services ambazo tunafaa kupatia Wakenya wengine kulingana na objectives za hizi NGOs azitimiki. Ni kwa sababu sisi na ubinafsi wetu kama Wakenya. Okay. Ni ukweli. Asante sana. Naitwa Thabit Ogutu, I tell you. Nzuri tena zaidi. Maybe kwa sekunde 30 unaimalizia namna gani? Afu vile vile pia tuambie, je, unafanya kitu gani Maseno? Langu kubwa nikimaliza ni kusema kwamba first of all nimefurahi kuona kwamba katika ile election yenye ilifanyika the numbers of women governors will increase from only 3 to 7, na pia tumeona elected women MPs in parliament wako 26 with around a few in the Senate. Ni kitu kizuri, lakini ningeomba sana wale wanawake ambao wamekuwa elected leaders to this parliament, the 13th Augustus House, wacha tuone tofauti fulani, wacha to push for issues that are touching on youth, women and even ourselves, na tuone mabadiliko, tukuje na bills ambazo zinaweza leta mabadiliko kwa shida ambazo tunapitia kila siku, kwa sababu that is what we have been lacking. Let us not just do things for the sake of it every year in area out. The next time tupate more seats through instilling trust in the people of Kenya. Asanteni. Maseno, mimi nasomea public relations and corporate communications. Thank you very much and all the best katika competition yako Miss President. Asante. Asante sana.